Thì chúng ta có cái hệ thông thường là nó sẽ dành cho cái hệ bậc 2 như chúng ta vừa thấy đấy. Rồi thì thông thường thì cái hệ của nó sẽ có cái dạng là GS nó sẽ bằng là một cái này là K1 ha, K1 rồi chia nhân cho này là tô 2 này là tô 1. X cộng 1 ha. Rồi nó sẽ trừ cho K2 chia cho này là tô 2 S cộng 1. Rồi. Rồi thì cái đặc trưng của thằng này á là cái lim giá trị xác lập y xác lập. Rồi thằng y xác lập nó sẽ là cái gì? Bằng lim lim của chúng ta học rồi đúng không? Đây là lim của cái gì? Nếu muốn tính giá trị xác lập đối với hàm nắp thì chúng ta sẽ có cái hàm lim của S tiếng Việt không đúng không? IT tiếng Việt cuối cùng thì nó là S tiếng Việt không. Này là của S nhân với IS đúng không? S nhân với IS nhân với LRS nó sẽ bằng cái thằng RS là bằng 1 chia S. RS của chúng ta là 1 chia S đúng không? Tại sao RS là 1 chia S? Với RS là 1 chia S thì đáp ứng nắp thì hàm nắp của nó là biến đổi S của nó là 1 chia S thì lúc này chúng ta sẽ có là bằng thằng này bằng K2 trừ K1 đúng không? Trừ bằng K1 trừ K2. Thằng K1 trừ K2 thì cái thằng này nó là một cái số lớn hơn không? Nghĩa là K1 lớn hơn K2 đối với hệ thống đó có đáp ứng ngược rồi. Cái thứ hai là cái giai đoạn đầu tiên thì cái thằng tô 2 này nó đi trước tô 1, nghĩa là cái thằng này nó bằng là
IS IT. Coi như IT nó sẽ bằng là I1T trừ I2T, I1 I2 I1T trừ I2T. Thì cái chúng ta thấy rõ ràng là cái giai đoạn đầu tiên khi mà cái đáp ứng ngược xảy ra thì cái thằng này I2 giai đoạn đầu là I1 nhỏ hơn I2. Khi một này nó sẽ nhỏ hơn I2 thì lúc này là cái đáp ứng ban đầu nó sẽ đi xuống. Thì điều đó có nghĩa là cái thằng I1 nhỏ hơn T2. Thì chắc chắn là cái thằng tô 2 này nó phải tô càng nhỏ thì cái thằng đáp ứng nó càng nhanh, đúng không? Tô càng nhỏ thì nó đứng càng nhanh. Thì tương ứng cái đầu tiên là tô 2 nó phải lớn hơn tô 1 các bạn. Tô 2 nó phải lớn hơn. Đồng thời cái mẫu số cấp độ biến độ, nhưng mà có mẫu số của nó nữa, mẫu số của nó đi xuống. Thì lúc này là chúng ta sẽ có cái gì? Đêm của S biến độ của cực này. Thì lúc này cái hàm truyền của thằng này là tô 2. Nói chung là cái giai đoạn đầu tiên IIT. Rồi cái đó chúng ta sẽ tính ra luồng cho nó muy dễ thì cái IT1 IT2 rồi thì IT chúng ta sẽ đi tìm luôn thế nó sẽ bằng là này là cái IS IT nó sẽ bằng là này bằng lắp ráp ngược, đúng không? Rồi của thằng này chúng ta sẽ có là có cái hàm 1GS đây này. Ở đây là 1GS tương tự vậy, thằng này nó cũng có 1GS. Thì chúng ta phân tích nó ra thì nó cũng đâu đó là nó sẽ có K1 tô 1 rồi S ra đó. Rồi thì ở đây chúng ta có thể đi tìm nhưng mà hơi lâu một tí. Bạn này là tương ứng là 1GS ok. Phân tích cái thằng này là
chúng ta có thể phân tích nó ra bằng là A chia cho S. Rồi này là trừ đi hoặc là cộng ha, này là chúng ta cứ phân tích nó ra thôi. B này là tô 1 S cộng 1 rồi từ này chúng ta có thể lấy ra là C chia cho S rồi trừ cho thằng này là D chia cho tô 2 S cộng 1 ha. Thì chúng ta đi tìm cái ABCD theo cái K1, K2, tô 1, tô 2. Thì cái thằng là A nó sẽ bằng là rồi A1 nhân tô 2 nhân tô 1 chúng ta có cái gì? A tô 1 A nhân tô 1 này, cái thằng này A nhân tô 1 cộng B A tô 1 cộng đôi B rồi này là A tô 1 cộng B bằng 0. Thằng này là cộng với này là trên tử là A bằng K1 phải không? Như vậy thì thằng A đúng rồi, A này A tô 1 cộng với B rồi tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có là C với D, C tô 2 cộng với D bằng 0 và B bằng K2 đâu kiểu đó ha. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ có B bằng cái gì? B sẽ bằng trừ A trừ K tô 1 đúng không? B bằng trừ này là A bằng K1, như vậy là trừ A1 K1 tô 1 rồi thằng này là B bằng K2 này là B này C chết D nó sẽ bằng là D bằng là trừ K2 tô 2 ở đây thì chúng ta có thể đi tìm được cái đáp ứng rồi ha. Như vậy thì thằng A này là K1 này K1 ha, K1
K1 nó lớn hơn, như vậy thì K1 trừ K2, cái thằng đáp ứng là bằng K1 trừ K2, rồi xong đó mới tới cái thằng kia. Rồi như vậy thì đáp ứng Y, như vậy IT nó sẽ bằng là nó bằng là K1 trừ K2. Rồi ở đây chúng ta sẽ có đây là cộng, đây là rồi thằng này là trừ, rồi B trừ này là B này cộng với thằng D là K2 tô 2, K2 nhân với tô 2. Rồi E mũ rồi E trừ đây là tô 2 trừ tô 2, E mũ trừ này là T chia cho rồi không trong một hai em lần này là bằng K2 E mũ trừ T chia tô 2. Rồi trừ cho K1 E mũ T chia tô 1 ha. Hơi dòng dài, lâu quá không đi giải quyết mấy bài toán này nữa là dòng dài. Các bạn quen có thể là làm nhanh, nhưng cái này có vấn đề gì không? Đôi hồi nhiều người lại quên những cái này, nó công thức cơ bản này bị chết chứ. Y nó bằng là K1, chúng ta là K1 trừ E mũ trừ T1 và T chia T1 rồi trừ này K2 rồi thì cái giai đoạn đầu tiên thì cái thằng này nó lớn hơn, thằng này thằng tô 2 E mũ trừ cái thằng này lớn hơn thằng này, nghĩa là tô K2 nhân với thằng chung là có về cái thằng này nữa là A của rồi rồi về cơ bản nó như vậy, nhưng mà nó sẽ có cái cơ bản là chúng ta sẽ có cái zero nó nằm bên phải mặt hạnh phúc thì coi như nó có đáp ứng ngược thì nó sẽ có là K1 tô 2 K1 tô 2 trừ K2 tô 1 K1 tô 2 trừ K2 tô 1 nó sẽ nhỏ hơn không. K1 tô 2 trừ K2 tô 1 còn ở đây thì nó không thấy được cái điều đó, hơi khó. Tuy nhiên là thằng này giai đoạn đầu tiên T nó nhỏ hơn một cái thông số thời hạn nào đó thì cái thằng này nó nhỏ hơn không.
Rồi thì có hai cái điều kiện nè, hai cái điều kiện là K1 lớn hơn K2. Đầu tiên là cái thằng này nó phải lớn hơn cái đã. Rồi cái O2 nó lớn hơn O1, nó cộng với cái điều kiện của cái à, à, K2 K1 O2 trừ K2 O1 nó không. Thì chúng ta chỉ chú ý rằng là cái đáp ứng ngược là nó sẽ là kết hợp của hai cái process khác nhau, hai process khác nhau, và nó diễn tiến ngược chiều nhau, diễn tiến ngược chiều nhau. Cái thời gian đáp ứng của hai cái thằng đó là khác nhau, và có các điều kiện này xảy ra thì lúc này nó cái đáp ứng ngược nó mới xảy ra. Còn bình thường còn lại thì tất cả cái hệ thống thì là hệ thống một đơn giản ha. Rồi, thì cái này là nó được tìm ra phân tích từ năm 1975 rồi. Rồi, thì ví dụ như là ở đây có rất nhiều các giải pháp là các cấu hình điều khiển có thể là được thực hiện trong cái công nghiệp trong ngày nay, thì ở đó là có bộ B này, DD nè, rồi bộ Dispatcher, rồi có thể là có những bộ Observer, rồi thì ở đây nó cũng sẽ có nhiều cách để điều khiển cái đáp ứng ngược, rồi các cái giải pháp. Rồi sắp tiếp những cái phương pháp này không có thể viết bằng cách số học và không có đưa ra được cái giải pháp ổn định. Rồi thì đây là những cái mà người ta đưa ra cái tiếp. Rồi trong cái giải pháp này thì người ta sẽ sử dụng cái gì? So sánh. Thì chúng ta có thể thêm đây. Rồi thì ở đây là cái phần giải thích. Thì cái đáp ứng chính của chúng ta là ở đây là K1 O1 S, còn cái đằng này là xảy ra theo chiều ngược lại. Thì nó phân tích ra thành hai cái thành phần nhất thì cái này là K1 K2 K1 K2 nó cũng giống như cái tôi nói lại rồi cái thằng này là cái hàm truyền cuối cùng khi kết hợp cả hai cái thằng lại với nhau thì cái process 2 nó nhanh hơn cái process 1 Đấy, thì cái hình vẽ của thằng này nó sẽ kiểu như thế này nó sẽ đầu tiên nó sẽ chạy xuống và lúc sau nó sẽ đi lên. Thì thằng đáp ứng số 2 nhanh hơn đáp ứng số 1, tuy nhiên là cái cuối cùng đó ở trạng thái xác lập thì sẽ tỏ ra I2 nó I1 nó lại lớn hơn I2, thì hai thằng nó kết hợp lại với nhau thì nó vẫn là dương. Rồi thằng zero này nằm bên phải mặt hạnh phúc thôi. Rồi thì các cái
hệ mà xảy ra cái đáp ứng ngược. Thì ở đây đầu tiên là hôm trước là chúng ta có cái hệ lò hơi, ở đây là chúng ta sẽ có gặp trong các cái hệ thống trung cấp. Thì nó cũng cái diễn tiến nó cũng cái kiểu cũng giống y chang như cái hệ lò hơi thôi. Khi chúng ta cấp điện vào và cái hơi nó sẽ nó không ở thể trạng cái thái hơi mà nó chuyển qua thái lỏng thì nó sẽ có gây ra cái đáp ứng ngược thì cái giải thích của nó ở đây thì các thành viên có thể xem kỹ hơn. Nghĩa này là trong cái hệ trung cấp. Đầu tiên là trong hệ trung cấp 2.2.1. Hai đó là mức trong cái kênh boiler. Thì cái boiler cái hệ boiler thì cái này là cái hôm trước ông phân tích ông nói trong hệ thứ ba là trong các cái lò phản ứng và cái này là isothermic, nghĩa là cách nhiệt các cái lò phản ứng cách nhiệt mà dạng ống và ở đây là nhiệt độ đầu nhỏ ra, cái nhiệt độ nhỏ ra ở các cái reactor thì như thế nào thì chúng ta có thể xem tiếp ở đây tại sao thì anh giải thích rồi các cái năng lượng tái tạo thu hồi, quá trình thu hồi của các năng lượng và nguyên liệu của cái lò phản ứng. Thì ở đây là nó một số các tình huống. Như vậy thì hầu hết các thằng này nó sẽ liên quan tới cái quá trình chuyển đổi nhiệt độ và chuyển đổi trạng thái của các cái chất lỏng, nghĩa là từ khí sang lỏng. Thì đây là một số các cái study case và case study chúng ta có thể xem. Đây chỉ có một cái case study nó phân tích ở đây mà thì thế là chúng ta rất ít tiếp xúc trong những cái hệ lò hơi hay là các cái hệ nhiệt hay là các cái hệ này. Ví dụ như trong này thì có thể là nó là nằm ở cái trong các cái nhà máy nhiệt điện, nó cũng có thể sử dụng các cái kiểu như thế này thì chúng ta thấy công suất của thằng này nó khá là lớn tới 20.4 MW. Rồi cái này là cái sơ đồ VNAD của cái hệ thống hot section. Thì trong cái sơ đồ VNAD này nó có cung cấp này là bo này là thải invert response ở đây là máy tính điều khiển. Ở đây các cái lớp liên quan tới DC này là pressure controller, này là đường hơi cấp vào. Rồi
bên này là đường cấp nước, bên này là đường cấp khí để mà đây là đốt thôi. Rồi ở đây là F low rate controller để đẩy cái dòng con này, điều khiển cái kiểm soát cái dòng con này nha. Thì thức sơ bộ, còn chúng ta có thể đọc rất là kỹ cái phần gọi là cái phân tích cái nguyên lý vận hành và cái các cái đặc trưng để nó gây ra cái inverter con trong cái hệ thống này. Rồi các cái giải pháp điều khiển bằng gọi là cho gọi là truyền thống điều khiển cho inverter con thì chúng ta xem cái kết quả VAD nó như thế nào. Thì thông thường thì cái thằng inverter con thì nó sẽ nhắc luôn tới thanh delay bởi vì cái bản chất của nó cũng ảnh hưởng quyết định tới cái chất lượng điều khiển như nhau. Kết quả thì thằng này kết quả chỉnh định với silicon điều khiển có thể là cho cái kết quả điều khiển tốt hơn. Bộ PI thì không ổn định, dao động nhiều, một lố. Rồi kết quả thì bộ ID thì cho kết quả điều khiển được, tuy nhiên là cái quá trình đi chỉnh đi tìm cái pin ổn định là gặp khó khăn. Thì đó là một số các cái thông tin. Rồi Mix Predictor nó cũng có thể sử dụng vào đây. Thì Mix thì nó có thể loại bỏ cái thanh delay. Cũng có thể là sử dụng giải pháp observer, modify participant observer, nghĩa là bộ quan sát gọi là nhiễu hay là quan sát cái từ gọi là từ nhiễu hoặc là cái từ nhiễu tải đó, nghĩa là nhiễu bên ngoài đó. Ở đây là chỉ mới là cái khái niệm thôi. Hay quá thì chúng ta có thể dựa trên các thông tin của các cái bên này chúng ta đi tìm để xem người ta làm nó như thế nào, đi tìm toán nó như thế nào. Rồi nó mới đi tới công thức của bộ MDC. Thì MDC thì chúng ta sẽ xong rồi. Ở đây là nó sẽ phân tích một cái hệ có cái thông tin ví dụ như là tô 1 bằng 3, K1 bằng 3, tô 2 bằng 0.3 và K2 bằng 0.5. Thì nó sẽ có cái
đáp ứng như thế này và đây là cái khu vực của đáp ứng ngược. Thì lúc này nó đi phân tích bằng cái bộ VD và chỉnh định của silicon. Thì chúng ta có thể xem ở đây. Về cái phương pháp silicon ở đây là nó đi tìm cái KCU và TCU gọi là cái game làm cho hệ thống gọi là pin nằm ở cái biên giới ổn định đấy. Nghĩa là tới cái K tới hạn và chu kỳ tới hạn. Khi có K tới hạn và có chu kỳ tới hạn thì chúng ta có thể đi tìm được cái bộ điều khiển BID với cái thằng này nó có công thức. Ở đây là nó thiết kế Gemini sử dụng cái silicon, sử dụng silicon mà tiền. Rồi thì cái thằng chỉnh định với silicon như thế này thì chúng ta có thể tham khảo ở đây cũng là một cái thiết kế, và ở đây người ta cũng sẽ thiết kế nó ở trong cái miền tần số đó từ cái hầm truyền chuyển sang miền tần số ở đây và nó sẽ đi tìm góc pha. Đi tìm góc lắp thì nó sẽ ra omega C bằng này, omega C omega C là tần số cắt pin PR bằng 1 ha. KCU còn sang bên này có này là chỉnh cái này là sử dụng cái phân tích trên BOS còn bên dưới là nó đi tìm trên cái hầm truyền. Thì KCU là hai cái thằng này chúng ta tìm ra thì nó cũng gần giống nhau. Bên này là chúng ta đi tìm dựa trên cái đáp ứng nhỏ ra, nghĩa là chúng ta đi chỉnh cái KU cho tới khi nào nó có dao động. Còn ở này là phía dưới là nó phân tích ra luôn, phân tích từ cái hầm truyền nó ra. Chúng ta đi tìm KU và TU ở đây ha. Rồi thì cái này là một đánh giá về sai số mà. Rồi bộ Silicon thì nó sẽ đi tìm KC nếu mà chúng ta sử dụng bộ P, PI và PD. Thì các cái thông số của bộ điều khiển Silicon nếu mà chúng ta dùng B không thì là KCU chia 2, PI là KCU chia 2.2, PU là PI bằng thằng này và BD bằng nhiêu đây. Thì chúng ta đi tìm controller rồi kết quả này nó vẽ nó ứng luôn này thiết kế theo phương pháp là INC.
Rồi này được thiết kế theo cái tính toán theo cái MBC này nó không có đưa ra cái đồ thị. Rồi thì cái này là cái kết quả của cái bộ điều khiển BID mà được thiết kế theo cái phương pháp cách là Mechanical. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy là cái đáp ứng của hệ thống. Đầu tiên là đáp ứng ngược ở đây nó vẫn phải có, sau đó nó lên và nó điều khiển về lên một thôi. Thì độ vật lố của lần này là khoảng 30%. Rồi cái phương pháp của SAMC thì nó thấp hơn, nó khoảng là 18%, chia 30. Thì bản thân cái đáp ứng ngược mà không thay đổi được đâu hả? Rồi đối với cái thằng là ANC ra thì về ở đây thì nó có điều chỉnh các cái kiểm tra các cái HP và nghĩa là cái thông tin điều khiển phạm vi HP và HP, HC và HP, nghĩa là cái phạm vi dự báo và phạm vi điều khiển. Ví dụ như đây nó khảo sát cái tròn horizon bằng 3 hoặc là vòng 4, nó vào nó ra, và khi điều khiển với cái thì cái thằng này là nó không có đáp ứng được nữa. Rồi kết quả như là không có thấy cái tín hiệu điều khiển đâu rồi. Nó vào nó ra, nó vào là nó từ 1.2 hơn gần giữa của 1.1 và 1.2, sau đó đi xuống thành đi ngang. Cái này cái đáp ứng này là không bị ngược, này cũng hơi vô lý. Này có thể là cái chu kỳ điều khiển của nó 1 giây, đây là chu kỳ điều khiển và dự báo là 1 giây. Thì đang
vân vân. Tại sao là nó không có đi xuống? Vì là đơn giản sau 1 giây. Ở đây cái này anh chàng này nó cái này thì có thể là anh bị một số sai sót ha. Thì ở đây là cái bộ VD là trong cái thời gian quá độ, thời gian invert của nó là nó dưới 1 giây, dưới 1 giây ở đây. Trong khi cái bộ Predictive Control là chu kỳ của nó, mỗi chu kỳ lấy mẫu là 1 giây, cho nên là bị mix đi cái giai đoạn invert giai đoạn đáp ứng ngược, cho nên là cái kết quả nó vẽ ra nó như thế này. Tuy nhiên thực tế nó phải có cái giai đoạn đáp ứng ngược nếu chúng ta lấy mẫu tốc độ cao hơn. Ở đây là lấy mẫu tốc độ thấp hơn, cho nên là chúng ta nó không thấy cái đáp ứng ngược xảy ra ha. Thì cái này là anh này anh tự ẩu cái vụ này ha. Tuy nhiên là chúng ta có thể là nắm bắt sơ bộ về cái hệ inverted bond, và chúng ta có thể là thực hiện các cái bộ điều khiển và loại bỏ inverted bond với cái nội dung của luận văn này ha. Thì đó là cái sơ bộ về cái inverted bond trong cái hệ thống, hoặc là trong một cái process control. Rồi tiếp tục đi. Nhóm chúng ta có đặt câu hỏi gì tiếp tục thì đặt vào. Thì về mặt lý thuyết là chúng ta có thể làm về một cái bộ bù cho cái inverted bond này. Tuy nhiên là chúng ta hình dung là trong thực tế là chúng ta không có ước lượng được chính xác cái giá trị của K1, K2 hay là tô 1, tô 2 đâu. Khi chúng ta ước lượng chính xác thì nó sẽ có phần sai số, và có cái phần sai số đó thì nó cũng gây ra là cái sự thiếu hiệu quả trong các cái bộ bù hoặc là bộ điều khiển. Rồi chúng ta tiếp tục trao đổi đi các bạn.
Chú ý là các cái thành viên thì chúng ta upload cái bài báo cáo thì chúng ta upload bằng tất cả lên bằng file Word, file gốc. Chúng ta có câu hỏi hay thắc mắc gì thêm trong video số 7 và số 8 không các thành viên? Hôm nay có ý kiến gì? Rồi nhóm nào xong rồi? Systems and lag systems are really first order systems that are in series. Alright, so you have a number of first order systems, and if you put them in series like this, well, you have an nth order lag system. Each first order comes with its lag time constant, right? And if you have n first orders in series, you will have an nth order lag system. So over here you have a second order lag system, and you can see it as, well, kp over t lag of 1s plus 1. That's the first order block, and then it is followed by a second
first order system. This one has gain 1 and it has time constant t lag 2 s plus 1, right? And what you can do, of course, is compute the step response of this second order lag system, and you can do it exactly. You just have to compute the response in the S domain, so it's times 1 over S here, right? Then you do the partial fraction expansion. Here we assume that the two lag time constants are different, right? If they are not, well, you have to redo the calculations. So instead of using the exact step response, what we'll do is use information about the step response at the origin, right? We'll use information on the output and on its slope, and then use information when t tends to infinity, and of course this will result from the initial and final value theorems. We had seen in the previous section that if you particularize the response to a step response, it is possible to obtain the step response at the origin and information on its slope using this formula over here. If you apply this to the second order lag system, you will see that the response at the origin is 0, but that the slope at the origin is 0 as well. Okay, so this is the main difference with the step response of a first order system, because for a first order system we had seen that the slope was the gain divided by the time constant, and of course the steady state value in this unit step response is Kp, right? Kp is the static gain. You can see that if you replace S by 0, draw lag. What we'll consider now is a lag system with 3 order systems in A. This one becomes this. This corresponds to 1 over S plus 1. So you can see here that at the cutoff frequencies 0.2 and 1, right, we have minus 45 degrees. And if you add this, you obtain the phase shift of this third order lag system. And well, at the higher frequencies, well, the phase shift will go to minus 270 degrees. So that's 3 times minus 90 degrees. Well, in summary, this is what you obtain. The gain is 1. So at the low frequencies, you can see here that the static gain is 1, since we had at the low frequencies a gain of 0 dB. The cutoff frequencies are respectively 1.1 radian per second, 0.2 radian per second, and 1 radian per second. And above this third cutoff frequency, well, you can see here that we'll have a slope of minus 60 dB per decade. For this third order lag system, well, at the high frequencies, so far above the third cutoff frequency, well, the phase shift will tend to minus 270 degrees. In this subsection, we'll talk about lead lag systems. And lead lag systems are processes. Well, there is a gain, there are first order, so there is a lag time constant, but there is also a 0. So we'll write it as the lead, a time constant, the lead time constant. We'll talk about this later, right? So you can see here that the degree of the nội dung 7 hôm trước mình đã xem qua rồi đúng không? Đã thảo luận rồi. Well, the next system is the second order oscillatory system. Transfer function with complex conjugate poles. If zeta, here the damping ratio
is between 0 and 1. This is a system that you have encountered in the course of my colleague David Rouchard, Fundamentals of Control Theory, right? Omega n is the natural frequency, right? And the damped natural frequency is defined as follows. You can rewrite this transfer function as follows, and what is done over here is really to construct a sum of squares using these two first terms. So s plus zeta omega n squared will have s squared plus 2 zeta omega n s, and then what you'll have too much is zeta square omega n square, and you'll have to kind of subtract it, right? So this transfer function, you can rewrite it like this, and as you can see, this is the Laplace transform of a damped sinusoid, right? Here we are using the translation in or the shifting in frequency, and in the inverse Laplace transform you'll have a term involving the exponential of minus sigma theta. But what you can see here is that we have poles in minus sigma. Sigma here is zeta omega n plus minus the damped frequency. So if we compute the inverse Laplace transform, this is what you obtain, a impulse response that is, well, to have a sign you would need here at the numerator omega d. We don't have it, so you have a gain here omega n over omega d, right? Then we'll have this exponential of minus sigma t. This comes from this translation in the s domain by sigma, right? And then a sine of omega d t times u of t. Okay, so such a system has an oscillatory behavior, and the impulse response is a sine that is damped, and a system that has such a behavior is, for instance, a spring mass system with friction. In the previous slide, we have considered a zeta between 0 and 1. If zeta is larger than 1, the system is overdamped, and we have different real poles. These are these real poles, and then you can see this type of system as the succession of different first order systems in series, and we have considered that type of system before. If zeta is equal to 1, then the system is critically damped, and we have a double real pole. So we have P of s is equal to omega n squared over s plus omega n squared, and if you take the inverse Laplace transform, this yields a impulse response that is omega n squared t exponential of minus omega n t, right? So we have this special mode here because of the double real pole. We had already computed the impulse response of this second order oscillatory system, right? And we had rewritten the transfer function as follows, and you can see here that the impulse response is a sine at the frequency omega d, so the damped frequency that is damped by this exponential. And to find this, as I've said before, you need to use this property of translation in frequency, or this frequency shifting property, and here it is. So here you can see the impulse response of that type of system. The natural frequency is 1, right? Remember that the natural frequency is 2 pi over the natural period, right? So you can see for the undamped system that the period would be 2 pi over here, and you can kind of see indeed that when the
zeta is decreasing, so when the damping is decreasing, well, you can see here that this sign takes more and more time to converge to 0, and you can see that when zeta is decreasing, you can start to recognize this natural undamped period. You can of course also obtain the step response of this second order oscillatory system. Well, you have to take the transfer function and multiply it by 1/s. This is what you obtain, right? And to compute the inverse Laplace transform, you need to perform a partial fraction expansion, and this is what you obtain. What you can see here in this term is the Laplace transform of a cosine that has been frequency shifted, right? And this is the Laplace transform of a sine that has been frequency shifted. So here is the time domain response, and as we had anticipated, you can clearly see here the cosine at the damped frequency that is damped by this exponential of minus sigma t, right? And we have a second term with a sine at this same damped frequency and also damped by this same exponential. So you'll have something that will be creating this envelope, right? This is this one over here, and then you'll have this oscillation in this envelope, right? This is something that you have studied in the course of fundamentals of control theory, and sigma here is really zeta omega n, so that's related to the real part of the poles of the transfer function, and omega d here is the damped frequency, so that's omega n times the square root of 1 minus zeta squared. So if zeta is becoming very small, then what you see here is approaching the natural frequency. So here is the associated step response for different values of the damping, and you can clearly see that this oscillation is damped by this exponential of minus sigma t. Sigma is zeta omega n, so you can see that when zeta is increasing, right, the damping is increasing as well. You should not be able to draw the step response of this type of system, but you should be able to recognize it. Notice also that when zeta is becoming small, you can recognize the natural frequency of the system and its associated period of 2 pi. Notice also that at the origin we have that the step response is 0 and the associated slope is also 0, and this is because the associated transfer function has a relative degree of 2. The degree of the denominator is 2 and the degree of the numerator is 0, and therefore if you look for the step response at what is happening at the origin, you will see that of course both the step response and its slope are 0, right? We had seen something similar for 2 successive first order systems, so a second order lag system. In process industry, very few processes are designed to behave like a second order oscillatory system. But the closed loop behavior, that is the process in closed loop with the controller, often a PID controller, will very often have this type of behavior. We will assume that what you see here is the closed loop step response. So the input here is a unit step on the set point, and the response given here in green is this unit step closed loop response. And
usually with the controller, what will happen if you have done a good design, of course, is that PV will settle in such a way that PV corresponds to the set point. And since the set point here is a unit step, well, PV will settle to 1 over here, to a variation of 1. Well, very often the closed loop step response is used to characterize the performance of the controller, and the performance of this controller is characterized in terms of the rise time, the settling time, and the overshoot. Well, the rise time is defined as the time that is needed for PV to go from 10% of its steady state value to 90% of its steady state value. The settling time is the time that is needed for PV to settle in a band of plus minus 1% around the steady state value of PV. The overshoot is shown over here. It's the peak value of PV minus the steady state value, right? And very often this overshoot is expressed in percent, and we speak of percentage overshoot. So the overshoot is expressed as a percentage of the steady state value. Well, we can now have a look at the frequency behavior, and for that we use the transfer function, and we divide numerator and denominator by omega n squared, and this is what you obtain. So we can then use the usual trick. We consider small frequencies here, small with respect to the natural frequency. We replace s by j omega, and if you do this, here at the denominator, the dominating term will be 1. So we'll have that the transfer function evaluated on the j omega axis is more or less 1. So this means that an input sinusoid will produce a very similar output signal, right? So the amplification is approximately 1 and the phase shift approximately 0 degrees. At high frequencies, much larger than the natural frequency, well, it is this term that will be dominating, okay? If S is equal to j omega, well, then S square is equal to minus omega square. So if this term here in the denominator is dominating, we can see that the transfer function evaluated on the j omega axis will be approximately minus the natural frequency squared divided by omega squared. So there will be a decrease here in 1 of omega squared, right? And there is a minus sign, so the phase shift at the high frequencies will tend to minus 180 degrees. This is a real number. The minus here will produce this minus 180 degrees, and this decrease in 1 over omega square will produce this slope of minus 40 dBs per decade. Well, we can now have a look at what happens at the natural frequency. So S will be equal to j omega n, right? And S square will be equal to minus the natural frequency squared, right? So at the natural frequency, this one will be minus 1. It will cancel out with this one. And, well, the transfer function evaluated at the natural frequency is given by this expression that you can rewrite as follows. So we will see here that a sinusoidal signal at this natural frequency will be amplified by this factor 1 over 2 zeta. So a small damping factor will result in a high amplification, right? But whatever the zeta, you can see that the phase shift is minus 90 degrees. And this is indeed what we see. You can see here that at the low frequencies, the gain
is 1, so 0 dB, and the phase shift approximately 0 degrees. At the high frequency, so high with respect to the natural frequency here, that is 10 radians per second. Well, at the high frequencies, we have a phase shift that is tending to minus 180 degrees, right? And well, the gain is decreasing here with a slope of minus 40 dBs per decade. At the natural frequency, so at 10 radians per second, you can see that the phase shift is indeed minus 90 degrees, and this holds for every zeta, but you can see that for decreasing zeta here, well, you have a higher and higher amplification at this natural frequency. For your information only, it is possible using an experimental closed loop response to determine the process parameters that are associated to the second order oscillatory system. For that you need the decay ratio, right? This is the ratio of the overshoot of two successive peaks, so d3 over d1. This allows you to obtain the damping ratio zeta using this formula, and then by measuring the peak time, so this is the time from the start of the step to the first peak value, right? But you can use this peak value to compute the natural frequency as we have just obtained using this formula here, the damping factor. A second order oscillatory system can be implemented using two integrator blocks as follows, and if the damping ratio zeta is 0, well, you obtain the following implementation for a system with two poles on the imaginary axis. This is a system that implements an undamped behavior. The impulse response of the system is a sine, right? And the step response will have an overshoot of 100%. Well, in itself, this might not be very interesting, but keep this in mind later on when we'll consider the PI control of an integrating process. So here, the integrating process will be this 1 over S, and the PI controller will be this part over here. Of course, in reality, there is also a proportional part that is adding, right? So you would have something like this added, right? This would then be the proportional part, this the integral part, right? But if the integral part is dominating, you can see that you have this kind of closed loop system, and that you will have, well, an undamped behavior. Okay, so beware of PI control with dominating integral action, as it will cause oscillations on an integrating process. Let us do a little quiz. So you have to identify the step response of a second order lead lag. So 2 lag time constant and 1 lead time constant, and T lead is larger than T lag 1 and T lag 2. So I will show you the different possibilities, and at the end, well, you can push the pause button, use the rewind functions, and you have to try to identify the correct response. So push the pause button and use the reverse rewind functionalities to identify the correct response. We have here a system with a relative degree 1 as the denominator as degree 2 lag time constant, and the numerator as degree 1 with 1 lead time constant. And therefore, using the initial value here, you can see that
this process has a step response that is 0 at the origin and a slope that is non-zero at the origin, and this is certainly consistent with A, right? It's also consistent with B, but here we have this damped oscillation, so we can exclude B. In C here we can exclude this response because we can see that there is a direct feed-through. The step response at the origin is non-zero. This corresponds to a lead-lag system, so one lead, one lag time constant. Here we can see that the slope at the origin here is 0, so this corresponds to a response of a second order lag system. And here again we can see that there is this damped oscillation, so we can exclude E as well. So we can see that the only response that is consistent with what is asked is response A. So the correct answer is A. Well, to give a word of explanation, we can see this second order lead lag system as a lead lag system. The lead S plus 1 over T lag 1 S plus 1, followed by a first order system with transfer function T lag 2 S 1 over T lag 2 S plus 1. Right, so this is a first order system. This is here a lead lag system. And here we have the output, right? And we can kind of imagine the output of the lead lag system. And we'll show it here in dashed. It would look something like that. It has a direct feed-through term, and it would look like something like that. And if this is the input now of a first order system, you can see that you will obtain this response. And as I've said, this is also consistent with this type of transfer function, because the step response must have at the origin a value of 0, which is the case, and the slope must be non-zero, and this is also the case. Let's do another quiz now in the frequency domain. So you have to identify the Bode diagram of a first order lead lag system. So one lead time constant and one lag time constant. So this is really a lead lag. The gain of the system is 10. The lead time constant is 1 and the lag time constant is 10 seconds. So I will show the different candidates, and then you can use the pause and rewind functions to find your answer. Well, using the parameters, we can see here that the low frequency gain, the static gain, is 10. So at the low frequencies we should have a gain of 20 dBs. The high frequency gain is non-zero here because we have a system with relative degree 0. There is a direct feed-through term, and this high frequency gain is Kp T lead over T lag, so it's 1, so 0 dB. We can see here that the lag action will start at 1 over T lag, so 0.1 radian per second, and the lead action will start at 1 over T lead. This is at 1 radian per second. We can exclude candidate A because the low frequency gain is not 20 dB. We have here Kp is equal to 10, so we should have 20 dBs. This is not the case. We have 20 dBs at the low frequencies for B, but the high frequency gain tends to 0, right? This is here a transfer function with a relative degree 1. You can see here that the phase will go to -90, right? And there is a
drop here in the gain with a slope of minus 20 dB per decade. So we can exclude B. C seems to be consistent. We have here a low frequency gain of 20 dB, the high frequency gain is 0 dB, and the lag action is starting at 0.1 radians per second, and the lead action is starting at 1 radian per second. So this seems to be correct. Again, we can exclude this one here. At the high frequencies, the gain is tending to 0, and here again we have a problem, because at the high frequencies here we have a gain that is minus 20 dB, and we expect 0 dB. So we can see that the correct answer is C. Well, the next subsection considers non-linearities in the process, and we have seen in these surveys we've seen earlier in the course that one of the non-linearities that occurs very frequently on a control loop is stiction. This means static friction, and this is something that is happening in a control valve. So you have a process, right? And in front of the process you have a valve, and this process is being controlled using a PI controller. There might be derivative action, but in most cases not. And we have the set point over here, and of course the feedback part, plus and minus, right? And what happens is that there is static friction in the valve, so that the output of the controller does not necessarily correspond to the valve real opening, right? Because of this static friction. Here we have a simulation of a closed loop step response, same process, same PI parameters, and in dark lines here we have stiction present in the valve, and as you can see, the results are quite different, and you can see here that the output of the controller in full line does not necessarily correspond anymore to the actual valve position that is shown here in dotted line. What we'll do to explain this phenomenon is look at the steady state situation. So what you see here is the steady state situation, and we're only showing here the simulation in the case that there is stiction, right? So we'll assume that we start from here, right? And you can see that in this region PV is below the set point, so the error is positive, right? And because this controller has integral action, you can see that the output of the controller is increasing, right? But because of the stiction, the control valve does not open, and more potential energy is created, and at some stage then finally the control valve does indeed open, but of course it opens too much. You can kind of see that to have PV on set point you would have to use this average value of MV, and what happens here is that because of this accumulated potential energy the valve opens too much, right? And what happens is that now PV goes above the set point, and we have now a negative error, and the whole thing can start again. As you can see here, what is typical of stiction is that MV evolves as a sawtooth type signal, un signal en dents de scie. To detect stiction, what is usually done is to take episodes where a steady state is
detected, right? And MV is plotted against PV in a so-called scatter plot. So you will see this kind of behavior that is typical for stiction. What can be done to kind of see how severe the stiction is to compute this area, and this will allow you to obtain an indicator that will tell you how severe the stiction is in your control loop. This type of behavior is of course simulated, but you will have a very similar behavior on an actual process with stiction. Stiction stands for static friction, right? And the problem is that the friction must first be overcome to initiate a valve movement. We have seen that, well, the output of the valve and therefore the process input is not changing continuously but in steps. And the size of the steps and their frequency depend on the amount of stiction, but also on the loop gain, so more in particular on the controller gain, and this results in continuous cycling on PV. You can recognize the stiction quite easily by looking at MV, right? You will see that MV will be evolving as a sawtooth type signal. The obvious solution is of course to repair the control valve. If this is not possible, it might prove to be useful to add a jitter signal. This is kind of a noisy signal on top of the output of the controller, but beware of additional valve wear. Another solution that is sometimes advocated is to use a proportional controller. So a P controller without integral action, because it is this integral action that is causing this sawtooth behavior on MV. In order to obtain a small error on the control, SP minus PV with a proportional control, you'll have to work with an MV bias, and this will be introduced in section 5. The next nonlinearity that is encountered very often is the saturation effect. The idea is that above a certain input, the output is not reacting at all or hardly reacting. What you see in magenta is a typical saturation. You can see here that the slope is changing all the time, and in blue you see kind of the idealized saturation, and here you can see that there is a region where the output is reacting linearly to the input. The most common saturation nonlinearity that you might encounter in process industry is of course the valve, right? And you know that the saturation limits are 0 and 100%, but a lot of actuators and processes will display some kind of saturation. It is important to know these saturation limits. For instance, when you're tuning a PID controller, depending on your working point, you might encounter or hit the saturation or not when you're doing a closed loop step response. Also, if not properly tackled, saturation can lead to integrator windup, and we'll see this later in the course in the section devoted to integrator windup. Dead band or dead zones are common in hydraulic valves. The spool blocks the valve opening over here with some overlap, so that for a range of spool positions, right, there is no fluid flow. Okay, so at the input of the process you have this dead band or dead zone nonlinearity. When you start pushing for some time, well, there is no opening, and then suddenly the opening comes over here, right? So usually in this type of dead band, well, DL and DR
are the same and the slope are the same as well. In this case, the slopes would be 1, but this is modeling a, well, general deadband nonlinearity. So you can see here that if you push in the beginning, you have no effect, and then of course the opening comes, and due to the pressure source, well, the piston will start to move. So here the deadband is at the input of the process. The dynamics that you find after the deadband, the dead zone here, are the dynamics from input X here to output Y. So this is the movement, right? So it can easily be obtained using Newton's second law. We'll have m for mass times acceleration, my double dot, is equal to, well, the driving force, and the driving force will be, of course, proportional to the opening, and let us say that it is k times the opening, so that's the driving force, and there will be, of course, a, well, friction force. C here will be the friction coefficient times y dot, right? If we go to the Laplace domain, we have ms square y res is equal to k xrs minus c s y res. So the dynamics and the transfer function is really given by this transfer function over here. This transfer function is, of course, given for your information. It has nothing to do, of course, with the concept of a deadband. Here we illustrate that the dynamics from spool position to output is non-linear, and that you have a non-linearity at the input, which is precisely a deadband, and that's the concept we're illustrating. But after this input deadband, we have a dynamics of this type over here. A deadband or dead zone is an interval of the input signal where the output is not reacting, so we're saying that the system is dead in this input interval. It is typically a nonlinearity that you'll find at the input, and some processes will exhibit this input deadband nonlinearity. Well, an example is the hydraulic system that we've seen just before. A deadband is sometimes used in PID controllers, and the idea is that it will allow to prevent actuator wear in the presence of noisy signals, right? So what we have here is the PID controller. As you know, the PID controller is acting on the control error, right, to produce the manipulated value. So what will be done is to put a block here at the input, right? And this will be this input dead zone, right? So at the input here we'll have the error. So this signal at the output will be the error after the dead zone. As you can see, the deadband is holding the control error if this control error is small in absolute value. So for instance, if this control error is so small that it is just due to noise, right, then what will go through the dead zone is a 0, and then when there is a change in error, right, that goes above the noise level, well, then the error will leave the deadband and the PID controller will see the error. We'll come back to that later when we talk about the PID controller. Well, the input deadband is very easy to
to implement using these equations, and these are given for your information, of course. If you're inside the deadband, then of course the output is 0. And when you're leaving the deadband, well, you have to start from 0, right? If you put V of t is equal to dr, so this is the end of the dead zone to the right, you have an output of 0. And if you go further, well, this has to be with a slope to the right of SR, hence this implementation of the output, and you have something very similar, of course, to the left of the dead zone. For a PID controller with input deadband, well, what is done is that the slope to the left and to the right is set to 1 in order not to interfere with the gain of the controller, and usually there is one deadband parameter, which is D here, which is half of the width of the deadband. Backlash typically occurs in transmission systems, and the backlash is caused by the small gaps that typically exist in those transmission systems. So in this representation here, the input is the input to the backlash, and this is the output. But the input is of course coming from the controller, right? So it is MV. And as you can see over here, if the controller output is going in the same direction, then it is not a problem. The output of the backlash here in magenta will typically follow, right? But assume now that you have a reversal of control. Okay, the control is going into the other direction. What happens is that the actuator output will not move. You can see that the output is constant until the backlash is taken up, and it's only when the backlash is taken up that the output will start to go in the other direction. It will be, of course, important to minimize the effect of backlash so that its influence on closed loop performance is as small as possible. We have seen that this control reversal causes, well, a problem because it takes some time for the backlash to be taken up, and this is really a dead time, an apparent dead time at control reversal only. So this will have a kind of destabilizing effect, and this effect will manifest itself as continuous cycling. In the previous examples, we have considered static nonlinearities. Of course, there are also nonlinearities in the dynamics, and they will manifest themselves in very different behavior around different working points. We will illustrate this using a simple pendulum system, and this system has the advantage of showing that the behavior can indeed be very different around different working points. Notice that container cranes or grab cranes will have very similar dynamics, and there the working point depends on the sway angle theta, but also on the pendulum length. For a container crane, for instance, well, the length of the pendulum will be changing continuously, and this will also have an impact on the dynamics, on the resonance frequency, for instance. Note that in this very simple example, we will assume that the length of the pendulum is fixed. We can very easily obtain the dynamic equation for the pendulum using Newton's law, right? So mass times acceleration, the acceleration will be L theta double dot. So this is mass times acceleration, and then sum of the forces will have the force due to gravitation, here minus mg sine theta, and we'll have a friction force that will be proportional to the
velocity, and the velocity is L theta dot. If you use a friction coefficient C, then you have minus CL theta dot, and this is the dynamic equation that describes the pendulum movement. Remember that the dynamics are mL theta double dot, mass times acceleration, is the sum of the forces, so mg sine theta minus CL theta dot. As you can see here, the dynamics are non-linear, and this is of course because of this sine theta in the differential equation. So what we'll do is look at this differential equation in the neighborhood of theta is equal to theta 0. So this will be our working point, and we'll look at small variations around this working point. If we take derivatives, we have theta dot is equal to d theta dot, and theta double dot is equal to d theta double dot, right? You know that sine of x, right, in the neighborhood of a is what the sine of x evaluated at x is equal to a plus the derivative, which is a cosine, right, evaluated at x is equal to a times x minus a, right? And this is coming from the Taylor series. So what you can do over here is look at the sine of theta in the neighborhood of theta 0. So this will be sine of theta 0, right? This is sine theta evaluated in theta is equal to 0 plus the derivative, it's a cosine, right? So cosine evaluated in theta 0 times theta minus theta 0, so this is d theta, right? So if theta 0, right, because we will be linearizing around theta is equal to 0 and theta is equal to p, so if theta 0 is equal to 0 over here, we'll have sine theta is approximately, this is going to produce a 0, the cosine of 0 is 1, so this is approximately d theta, right? So if we inject this in this nonlinear differential equation, right, and we replace sine theta by d theta, theta dot by d theta dot, and theta double dot by d theta dot, you have the linear differential equation that describes the variation d theta around this working point. If you take theta 0 is equal to pi, right, we'll have sine theta, this will still be 0, now cosine of pi is minus 1, we'll have sine theta is equal to minus d theta, right? So we end up with this differential equation, and this will describe the behavior of the pendulum in upright position around theta is equal to pi, and d theta now is of course the variation around the working point pi. If you take those two linear differential equations and you go to the Laplace domain and you write the transfer function, you will see that in this case at the denominator you will have s squared, right, plus c over ms plus g over l, right? And here you have something similar, but with a change of sign over here, right? And well, if there is no friction, you can kind of see that you have two poles here that are complex conjugate on the imaginary axis. If C is different
from 0, well, you'll have two stable complex conjugate poles, so you have this oscillatory behavior. In this case, if C is equal to 0, you have two poles, the square root of G over L and minus the square root of G over L. So you can see here that you have two real poles, and one of these poles will be unstable. So you can see in this case that depending on where you linearize the system, you have a very different behavior. Around theta is equal to 0, logically you have a stable behavior. If you linearize the pendulum in the upright position, well, it's kind of obvious that you'll have a very different unstable behavior around that working point. The focus of the course lies on linear control techniques. So if the system is strongly non-linear, the designed linear controller will at best work around one working point. So what we will see later on in the course, and this is in chapter or section 6, that you can really adapt the controller, and one adaptation is to adapt, for instance, the gain of the PID controller. This is called gain scheduling. Another adaptation is to do controller scheduling and let all the parameters, in most cases it's then the gain of the controller and the integral time constant, evolve with the working point. This kind of technique can also be used with internal model control. So you let the gain of the process, and because the tuning parameters then become the process parameters, you let the gain of the process and the time constant and the dead time evolve with the working point. This will be viewed in section 6. If the non-linearity is static, what you can do is invert the static nonlinearity, and one way to do this is to use the control valve characteristic to compensate this static nonlinearity. This is explored in the next slide that I will leave for your information. One technique that is also left for your information is so-called linearizing or feedback linearization control. The idea is to use a controller, a non-linear controller, to transform the non-linear system in an equivalent linear system. Once you have this equivalent linear system, you can use standard linear techniques to design a controller on top of the linearizing control. As you have noticed, I have skipped the subsection on modeling. It is there for your information. This subsection deals with first principle modeling, so modeling using the equations of physics and data-driven modeling. The students in control engineering have separate courses on those topics. If interested, you can have a look at the slides or follow the associated courses that are available online. Very often, to design an internal model controller, a predictive PID, a Smith predictor, or to obtain a feed-forward law, we are satisfied with a good enough approximation of the process. And often this approximation involves a Broida model. A Broida model is a simple model with one time constant, a static gain of course, and a delay in the system. Right, so there are essentially two ways to arrive at this type of model. The first method is to obtain an open loop step response of the system, so you have to experiment on the system, and then you can obtain the gain, the time constant, and the dead time using graphical methods. And this is what you've done in the control lab that is associated to the course Fundamentals of Control Theory. Another approach that might look unfamiliar is to use first principle modeling
So this is using the equations of physics to obtain a model of the system. Usually this model will be complex in the sense that you'll obtain a transfer function with a high degree denominator, right? So this transfer function will be too complex for the methods that are used in this course, and the idea is that you can obtain, well, a simpler model using model reduction, and this will be investigated in this subsection. Note that we use the notations t bar and theta bar because they are, well, the best estimates of the time constant and the delay for this approximation of the process using the Broida model. In this slide, we present another graphical approximation method that can be used to, well, estimate the parameters for a first order system with delay, so a Broida model, right? So here we have obtained, using experimentation, a unit step response in open loop, and this graphical approximation method, you'll be able to use it to identify an approximate model for lag time processes, okay, where you have a succession of several first order systems with also possibly a dead time. The gain Kp can be simply read by considering, well, the steady state behavior. So you take the delta PV and you divide by the delta MV. Here we have a unit step response, so the delta MV is 1, and you can simply read the static gain from the steady state value of PV, right? So we are of course interested in the equivalent delay and the equivalent time constant. For that we have to look for the inflection point, right? The inflection point is the change in curvature, the point where you have a change in the sign of the second derivative, right? Here your, well, the function of the response is concave upward, and from here on it's concave downward. So here you have the inflection point and you can draw the tangent. It is not always easy to draw this tangent as there might be some noise on the experiment that you've done, right? But once you have drawn the tangent, you can look for the times at which the tangent meets the steady state response, right? And the time at which, well, this tangent meets the original PV, and it is now possible to obtain an equivalent delay and an equivalent time constant as shown here on the screen. Well, once you have obtained Kp and the equivalent dead time